So let us discuss the properties of a nuclear force. So what are the properties of a nuclear force? Nuclear forces are strong and attractive forces. It is a strong range force because it is present inside the nucleus, and we know that inside the nucleus there are a lot of positive charges. To overcome the repulsive force between the positive charges, the nuclear force should be very strong. They are strong forces and are about 100 times stronger than electrostatic force and 10 raised to 38 times stronger than the gravitational force. So these forces hold the nucleon together in the nucleus. Nuclear forces are short-range forces. The nuclear forces are most effective up to a distance in the order of 10 raised to minus 15 meter because they are short range. Since it should act inside the nucleus, so the nuclear size is in the order of 10 raised to minus 15 meter. So the force range is also in the range of the nucleus, that is 10 raised to minus 15 meter. When the distance increases, its nuclear force decreases. The effective range up to which nuclear force are effective is known as the nuclear range. Okay, let us discuss about the third property. Nuclear forces are charge independent. We know that inside the nucleus there are protons and neutrons. The force between two protons and also the force between two neutrons are of nearly equal strength. And the force is always attractive. The force between two protons, the force between two neutrons, and the force between a proton and neutron are same. Nuclear force is not a central force. We know that the gravitational force is a central force because it is always acting towards or away from the center. Similarly, electrostatic force is also a central force, and also gravitational force also a central force, but this nuclear force is not a central force. And other property of the nuclear force is the nuclear force is a saturated force. What is meant by saturated force? A nuclear force experiences the force only to its nearest neighbors. So that property is known as saturation property. The nuclear force acts only to the nearest neighbors. That means the nuclear force limit is range is limited. The range of the nuclear force is limited, and it strongly react with its nearest neighbors, and this property is known as the saturation property of the nuclear force. And the nuclear force is a spin dependent force. Its strength depends whether the spin is parallel or anti-parallel. So this is a spin dependent force. And another property of the nuclear force is when the distance is too small than the nuclear range, then also the nuclear force is a repulsive force. So it is an attractive force only for a limited range of distance. If the distance is too small or too large, compare with the nuclear range, then the force is a repulsive one. Okay, let us discuss about the stability of the nucleus. Nuclear stability means it does not
spontaneously emit any kind of radiation. If it does not emit any kind of radiation, if a nucleus is never emit any kind of radiation, we can call that nucleus as a stable one. On the other hand, if a nucleus is unstable, it will emit some kind of radiation in order to attain stability. Unstable means it has some extra energy within it. So that extra energy is emitted. The process of emitting such radiation is known as the radioactivity. So the radioactivity is associated with a unstable nucleus. അതായത് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസിന് എനർജി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് എനർജി കൂടുതലാണ്. എനർജി കൂടുതലാവുമ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ graph of a stable nucleus. Here, this is the number of proton and this is the number of neutrons. So when this proton number is equal to 10 or the mass number is equal to 20, up to that level, the nucleus which have number of proton equal to number of neutrons are stable. So this is the graph where n is equal to z. This is a n is equal to z line. Here number of neutrons equal to number of proton. But this is band of stability where the stable nucleus are present in this band. It is known as band of stability. These are our naturally occurring stable nucleuses. So what happened when atomic number increases? നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് n is equal to z എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ്, ദ ബാൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു z is equal to 10 വരെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ 10 ആവുന്നത് വരെ ഈ n is equal z ലൈനും ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഒരുപോലെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ n is equal to z ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ is equal to നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും ലൈറ്റർ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസിൽ. നമ്മൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ n is equal to z എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് n is equal to z എന്നുള്ള ലൈനിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കാരണം. So here we are observing the stable nucleuses, lighter stable nucleuses. A few nucleids exist when n by z neutron proton ratio is less than 1. Means number of protons greater than number of neutrons. H11 and helium 23.
Let us examine the stability of the nucleuses. A very few nuclei exist with n by z, that is neutron to proton ratio less than 1. Example is H11. Here the hydrogen nucleus have no neutrons but have 1 protons. H11 is the structure of hydrogen. It is stable one. Here the number of protons is 1 and number of neutrons equal to 0. So in the case of hydrogen, number of proton is greater than number of neutron. Normally the nucleus have a structure that normally. So let us examine He23. It's also stable one. Here number of proton is 2 and number of neutron is what? How can we calculate number of neutrons inside a nucleus? This is the mass number and this is the atomic number. 3 minus 2 will give you number of neutrons. So this helium nucleus present 2 protons and 1 neutron. So this is also stable. For lighter stable nucleus, He24, number of protons is equal to number of neutron. Here is also carbon 612. The number of proton is 6, number of neutron is also 6. So this proton number is equal to neutron number and this is also stable one. So lighter nuclei having number of protons is equal to number of neutron are stable. Example, oxygen S16 is a stable one. Nitrogen 714. Number of protons 7, number of neutron 7. So mass number is 40. So neon 1020. It is also a stable one. Here also number of protons is equal to number of neutron. So neutron to proton ratio. This is an important factor which decides the stability of the nucleus. The ratio of the neutrons to proton is a successful way in predicting the nuclear stability. This ratio is close to 1 for atoms of an element with lower atomic number. So, for atoms having atomic number around 20 and mass number up to 40, and that type of small nucleus, they are called the small nucleuses. Atomic number is very small. So where the atomic number is less than 20 and mass number less than 40, this type of nucleus which have n by z is close to 1 are stable. അതായത് ലോവർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ, അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ 20യോ 20ക്ക് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ 40യോ അതിന് താഴെയോ ഉള്ള ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് n/z റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 1 ആണ്. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1, ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് 1. അത്തരം ന്യൂക്ലിയസുകൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ when പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ 20യിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത്, പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ 20യിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും ഈക്വൽ ആവില്ല. അത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പറേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ്, അതായത് n/z റേഷ്യോ increases as the atomic number increases from 20 to around 84. After the beyond the atomic number 84, the nucleuses are unstable. അപ്പോൾ ഒരു 20 മുതൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ 20 മുതൽ 84 വരെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലെ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസുകളെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിലെ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്പർ ഏകദേശം പ്രോട്ടോണുകളുടെ നമ്പറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്.
അതിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ 10 വരെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ എക്സാക്ട്ലി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും. ആ 10 മുതൽ 20 ഉള്ളതിൽ N/P റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ചെറുതായിട്ട് കൂടുതലാവും. എന്നാലും നമുക്ക് വെരി ക്ലോസ് ടു 1 എന്ന് പറയാം. 20ക്ക് മുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ N/Z റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കൂടുതലായിരിക്കും. 1 ഒരുപാട് കൂടുതലായ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകൾ മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതും 84 വരെ. 84 എന്ന് പറയുന്ന പൊളോണിയം വരെ അങ്ങനെയാണ്. പൊളോണിയം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ 84 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളൊന്നും സ്റ്റേബിളേ അല്ല. അവ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. അവയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. They will undergo radioactivity and will emit radiations. So nuclear force is a charge dependent force, but Coulomb force is not depends upon the charge. As atomic number increases, number of proton increases, the Coulomb repulsive force between the proton increases. To overcome this Coulomb repulsive force, number of neutrons should increase. അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 2 ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് കൂളോം ഫോഴ്സും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂളോം ഫോഴ്സും അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ കൂളോം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ന്യൂട്രോണുകൾ ചാർജ്ലെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് കൂളോം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൂളോം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലാണ് കൂളോം ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. ആ കൂളോം ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോകും തോറും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടാൻ കാരണം. പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളോം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തായാലും കൂടണം. അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു. ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ന്യൂട്രോണുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. സോ N/Z ratio is N/P ratio or N/Z ratio is very very high when we go for a stable higher nucleus.